各位觀眾即將進行女子200米決賽。Ladies and gentlemen, girls 200 meters final now begins. 運動員包括 The athletes are 第一線黃寶橋，中華基督教會何福堂書院。Lane 1, Wampokill Linda, representing CCC Hall Football College. 第二線梁家瑞協恩中學。Lane 2, Lemfire Tommy, representing Pigman School. 第三線陳希怡拔萃女書院。Lane 3, Shan A.E. Jessie, representing Diocese of Girls School. 第四線嚴文欣港大同學會書院。Lane 4, Yip Man Yan, representing HKUGA College. 顏海瑤第五線聖士提反書院。Lane 5, Anne Chloe Hoyle, representing St. Stephen's College. 第六線廖許於北愛學校。Lane 6, Liu Huiyuan, representing Good School. 第七線劉子活基督教中國佈道會聖道家南書院。Lane 7, Liao Siwen Amber, representing ECF St. Giovanni College. 第八線鄭子欣港大同學會書院。Lane 8, Chen Xinyan, representing HKUGA College. 比賽現在開始。The competition now begins. 好啦，首先係都代表住女子200米嘅決賽，亦都係進行當中。而家咧見到大家嘅位置都相當之接近啦。不過見到咧進入最後節目嘅時候，中間港大同學會書院葉文欣已經殺咗出嚟，就係有2個身位嘅位置，而中邊啊第5線同埋第7線咧，亦都係非常之有就一齊落喺大會嘅時速平時24秒66。好有機會打破大會紀錄，仲有幾多係24秒98。恭喜晒第4線嚟自港大同學會書院嘅葉文欣。睇翻佢嘅身翻專訪啦，舊年因為受